नित्यानन्देश्वर सदाशिव समारम्भां नित्यानन्देश्वरि आदिशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respects. I welcome all the devotees, disciples, Samajis, Satsangis, Shri Mahants, Tanedar Kotari, visitors, viewers, disciples, devotees, Science of Inner Awakening participants, YouTube subscribers, and viewers sitting with us all over the world at this time through Nityananda TV, Facebook Live, YouTube Live and two-way video conferencing, having Nayana Diksha. So from today, officially the Yogitva World Tour starts. The next team going to go round. First team from Yogic Sciences, second team from Yoga, Yogitva team. The third team is going to be Nitya Kriya. Understand, it is not just going to be pranayama and kriyas, all the rituals also. Acharya, who will be a power manifesting Balasant, will connect with everyone's breathing. By making them do certain pranayama, he will connect with all their breathing current into his current, and he will connect with me through certain homas and rituals, and the result will immediately be showered and shown physically. Balasans who received Acharya Abhishekam will be coming to perform this Nityananda Sadashiva Kriyas, and they will also be able to make Aushadha and share it with you all. Fundamentally, it will be a session where they teach you certain kriyas. Through that they tune all of you to their breathing space, and then they conduct certain ritual and connect their breathing space with me, through which now all of you will be connected to me. And end of the ritual, you will experience the result. And they will finish the homa and do the aushadha and share it with you all. Putragameshti Yajna, Ashwameta Yajna, Swarnakarshana Bhairava Yajna, all these homas will be performed soon. Acharyas, the future of the Hinduism, Balasans, are coming to your home.
get ready for the next whirlwind tour, which will be starting in January. Fundamentally, for everything we are doing, we are going to be doing, the foundation is you coming to the conclusion about you as Sadashiva, who is the source of life. Understand? If the life is still happening in you, in Sanskrit we have a beautiful word, sporana. If your Atma, soul, life is still happening, if the Atma Spurana, Aham, 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 that Spurana, if it is still happening in you, if you still are able to recognize you exist, and you remember you exist, if the Atma Spurana is still happening in you, understand you are Sadashiva, Mahasadashiva, infinity, immediate. That is the right conclusion you need to come about you. Understand? Anything which exists and perceives it exists and wants to exist, understand? You will want any state only if it is blissful. If you are still wanting to live, your life is blissful. You may say, no, it is not like that. No, understand? As per the calculation of how much suffering, how much bliss you feel, it is 51% bliss side. That is why you are still alive. Otherwise, long before you would have decided to commit suicide. None of you are selfless, sacrificing fellows who feel, oh, I have to exist for others' sake. No, it's all me only. And if your calculation, if you are convinced it is more suffering, then you would have planned for suicide long before. You might have failed, but at least you would have tried. Understand? If you have neither tried nor committed suicide, hope none of you have committed suicide, at least in this birth. If you have committed suicide, you can't be here. Understand? If you know you exist and you perceive you exist, you can have any upati. Upati is the title, means you exist as a man, you exist as a woman, you exist as a human. Even any of those upadhis are okay. If you know you exist, if you remember you exist, and if you want to exist, understand, you are pure reflection of Mahasadashiva. The conclusion you need to come about you is Mahasadashiva. I tell you, the moment you come to the conclusion you are Mahasadashiva, you will look at the life large. All suffering is when you look at the life very short. You want wealth, that is not at all a problem. But you want it in next 24 hours. That is where the problem. Why you want it in next 24 hours? Because you strongly believe you have only few more years to live.
Understand, time is your servant. You have enough time. I tell you, what I am talking is not consolation, it is a strategy. When you know you have enough time, don't think when I am saying you have enough time, I am going to console you and finally I am going to conclude, live in this poverty, it's okay. No, I am not the guy to tell you that. I am not the guy to tell you that. I am not peace guru, I am power guru. Come, settle down to this understanding. You have a large chunk of time in front of you. Nothing to be hurried or worried. I tell you, your very breathing and the vibration of the life and frequency will become intense. You will start having matured conversation with you and with life. I tell you, having matured conversation with you is creating Satya Sankalpa. Having matured conversation with life is right prayer. Prayer is nothing but having matured conversation. Listen very carefully. I am giving you the principle of Shuddhadvaita, pure oneness unit, foundational principles. Once you start having matured conversations with you, with life, with others, you will see life just makes everything as reality. All struggle starts with immature conversations with you, with others, with life, with principles of existence. I am not giving you consolation, I am giving you strategy. If you think I am giving you consolation, you miss the whole game. I am giving you strategy. There is a big difference between consolation and strategy. All power-based traditions are strategies. Sanatana Hindu Dharma, Vaidiga Shaivite tradition, Shuddhadvaita tradition, Suddha Vedanta, Suddha Agamanta, Suddha Vaidiga, Suddha Saiva Sampradayas are all power-based traditions, not peace-based tradition. There was a time I was also peace-based functioning because of too much of harassment from non-seekers. Now I am able to handle even the people who say their soul is lost. I mastered the art. I am a power-based tradition, understand? Not peace-based tradition, understand? If faith is demanded from you, peace only they can deliver. If integrity is demanded from you, they will deliver powers. I demand integrity, I will deliver power to you. Allow me to shift your inner space, just support me. Decide, hey,
my existence cannot change, my upadhis can change. I exist as woman can change, I exist as man can change, I exist as human can change, I exist as young can change, I exist as old can change, I exist cannot change. Upadhi can change. The Pratyekatma Chaitanya Jagrata, the individual conscious awakening cannot change. Come to the restful awareness. Your consciousness is the most superior authority in everything that exists. In everything that exists, your consciousness is the most superior authority. With that understanding, decide to have a matured conversation with you. That is called completion. Matured conversations with others, that is called make the life happen. Matured conversation with God, that is prayer. Matured conversation with nature, that is sankalpa, command, agnya to prakriti. Let me define what is matured conversation. Understanding the principles and deciding to live with it. Understand? A kid comes and says, wow, this looks so nice, like a sugar can, let me eat. That is not a matured conversation to have with this stool, with this furniture. What is a matured conversation you can have with this furniture? Wow, so very nice. Let me keep it and keep what I want. Or I want only sugar cane and sugar cane juice. Let me sell it and get the sugar cane and sugar cane juice. That is the matured conversation you can have with this table. You can't say, oh, it looks like a sugar cane, I am going to eat this. No, that is not matured conversation. That is fundamentally immature relationship. Come to this conclusion and start aligning all your conversation with you matured ways. Start behaving matured. Start thinking matured. I am not saying you are not going to have what you want to have. I tell you, you are going to have much more than what you want to have. That will stay with you stably with this matured relationship and cognition. Whether you are connecting with the friends, family, life, items, products, people, situation, society, money, luxury, anything, do not plan for hit and run relationship. You think with money you will have a hit and run relationship? Just let me get a lottery, I will grab it and lock it in a bank and slowly fleece day by day and live as I want. No hit and run relationship can be stable, fulfilling. Whether it is money or honey, do not plan for hit and run relationship. That is immature cognition, immature conversation. Whether it is with money or honey or even sunny, try to have matured conversation. Try to have matured conversation. If you try to have matured conversation,
Even Sunny will shower you with money and honey. If you don't have matured conversation, even if you have money and honey, it will be like you are caught by Shani. Fundamentally, matured conversation turns the table around. The behavior of life towards you drastically changes. Understand, in every situation, when you start having matured conversation within you, many of your fears, guilt, immaturity melts down. A man who continues to have matured conversation within himself is a sannyasi. The being who started having matured conversation with all the tattvas of life, Jala Tattva, Vayu Tattva, Prema Tattva. Prema, love is a principle, it's a unit, it's a Tattva. With various powers and principles of life, if you start having matured conversation, that is what is power manifestation. That is all is power manifestation. Whenever you have a matured conversation, each of the power reveals its secrets to you. See, if you try to have a matured conversation with this furniture, it will tell you, hey, you don't need to eat me as a sugar cane. You sell me and you can get large amount of sugar cane and sugar cane juice. It will reveal the gray area. I am giving you an example. Like this, everywhere, having matured conversation, sleep is immature conversation with your life. Matured conversation with your body, with your mind, need to be taught even for the kids. Understand, with matured conversation, immediately powers manifest. I will prove now. I'll just spend next few minutes with all you guys, giving you all initiation. This is just the fundamentally two concept. One, decide. If you are alive, you are Mahadeva, Mahasadashiva. And with that conclusion and maturity, you will talk to your third eye, you will talk to the rain or sun or moon or the air, with any energy that exists. Maturity is the unit with which you will relate with them. Listen carefully. Decide to have a matured conversation. Tell the air, I am Sadashiva, you are established in me,
and there is a diamond which is there within your reach, just bring it and put it in front of me. Know very clearly everything, the whole matter, Prakriti, is established on you. Nothing to be begged, nothing to be stolen, nothing to be cheated. Only people who have a low inner image plan for hit and run relationship. Just I will cheat, and tonight I will use, and tomorrow morning I will disappear. It is a cheap fellows who don't have right self-respect. Womanizers never will have a self-respect because they feel themselves so low. By the attention they get from others, they think that is the love, and they try to feel good about themselves for a time being. Life does not work with the hit and run relationship principle. Life works with a stable, matured, long-term relationship. With Surya, with Chandra, with Vayu, with Mitra, with Varuna, you cannot plan for hit and run relationship. No. Plan for a matured conversation. I am, because I am alive. I exist as Mahadeva. All of you are established in me. Prakriti functions in me. Because you function in me, we are connected and related. Please do this. Even if you need to be corrected someplace, Mitra will correct you, Varuna will correct you, Vayu will correct you, but they will not deny you. They will say, yes, we will bring and deliver what you want. Just this part, you have a small blind spot, alter yourself and align. We are bringing. It is already parceled there. It will reach here and handed over to you. Please align it before the luggage comes. Understand. Maturity makes you manifest life. All consolations can give only peace. I am not consolation guru. When you come to me, I give you consultation, not consolation. I give you strategy, not status quo. So just these 2 points. Now, to support you guys, I will create that space. The breathing space of Mahadeva here. All of you sit first, write in a paper clearly for you to remember. Because I am alive, and I remember I am alive, and I want to be alive. Sat Chit Ananda, I am Sadashiva. Sat means I am alive. Chit means I remember I am alive. Ananda means I want to be alive because I enjoy being alive. Because I am Sat Chit Ananda, I am Sadashiva, I am Mahadeva, I am Mahasadashiva. Write this in one paper, come to the conclusion and sit on it. With that decision and conclusion, have matured conversation with anything. You will start manifesting powers now. This is the most matured, powerful initiation. Understand? You should manifest powers from the right context. Only then it will be permanent.
If you manifest just because of Aushadha, just because of Jnananjana, once in a while, okay, to give you confidence. But if you are doing only that, then it is it and run relationship only. You should manifest not just because of Jnananjana, not just because of Aushadha, but because of the cognition. This is the real prasada. This cognition is most used prasada from me. Why this throne becomes divine? Because I used it many times. So most number of times I used is this cognition which I am giving you now. So this is the best prasada than even this throne. Sit on that. Sit on that. Pen down in your own mother tongue, in your own language, the way you understand, the way it clicks with you. Pick up a paper, pen down. For you to remember, I ask you to pen down because only then you will remember. See, if you don't pen down, you do not remember it in a matured way. If you remember matured way only, you are Sadashiva. Otherwise, you are Sadharana Shiva. You are Sadashiva, not Sadashiva. Please pen down and sit on that paper. Cognize very matured way. Because you exist, you perceive you exist, you enjoy your existence. Satchidananda. You are Mahadeva. You are Sadashiva. From that center, start having matured conversation with anything you want, anybody you want. You can even command somebody, hey, you remove your cooling glass and give it to me and go. Because you are me. I want that cooling glass on this body. You can command anything with this matured conversation. And you will see it is manifesting now. Pen down and sit. Sit straight because I am going to create that space of Kailasa, the Sadashiva's breathing space. This is the real Kalpataru process. நந்தி அகத்தியர் மூலர் புண்ணாக்கீசர் நற்றவத்து புலத்தியரும் பூனை கண்ணர் கந்தியிடை காடரும் போகர் புலிக்கையீசர் கருவூரார் கொங்கணவர் காலாஞ்சி சிந்தி அழுகண்ணர் அகப்பேயர் பாம்பாட்டி தேரையரும் குதம்பயரும் சட்டைநாதர் செந்தமிழ் சேர் சித்தர் 18 பாதம் சிந்தையுன்னி சிரத்தணியாய் சேர்த்தி வாழ்வாம். Yes, now sit with your command. With this authority, I am going to create the breathing space of Mahadeva, Sadashiva here. Breathe this inner space. So your declaration, you are Sadashiva, will become reality. From that space, start having matured conversation. Close your eyes and sit straight because you may need all your energies inside to create the sankalpa.
So don't keep your eyes open. Sit straight and close your eyes. Shiva. Om Ham Haum Shivaya Namaha. Om Nityananda Mahasadaशिवोऽहम्. 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 நற்றவத்து புலத்தீர் கண்ணர் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். கரூரார் கொங்கணவர் சிந்தி அழுகண்ணர் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். சட்டைநாதர் செந்தமிழ் சேர் சித்தர் 18 பாதம் சிந்தையுன்னி சிரத்தணியாய் சேர்த்திவாழ்வாம். நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். ஜபிக்க வேண்டாம் மனமது செம்மையாயுமை உயர்த்த வேண்டாம். நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். வாசியை நிறுத்த வேண்டாம் மனமது செம்மையாம் செம்மையாமே. நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். அதுவேயாகும் பெண்ணின் பாலிந்திரி நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். இலை மருந்தும் அதுவேயாகும் தினந்தோறும் அப்படியே செலுத்தவல்லார் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். மரலிகையில் அகப்படவும் மாட்டார்தானே. ஓம் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். தாண்டி நின்று நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். விரித்தபரம் ஒருவருக்கும் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். கண்ணான கணபதி கண்ணில் கண்டார் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். விந்தி நிலை தனியறிந்து விந்தை கண்டார்.
மகாசதாசிவோகம். ஆதியந்தமான சந்தேகம் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். இதற்கொவ்வாதே முந்தானாள் இருவருமே கூடி சேர்ந்த நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். மூலமதை அறிந்தாக்கால் யோகம் ஆச்சு முறைமையுடன் கண்டாக்கால் சாலமுடன் கண்டவர் வசமாய் நிற்பார். மகாசதாசிவோகம். அவனே சித்த சீவமுள்ள புலத்தியரே பிரம்மயோகி நித்யானந்த தவறாமல் மகாசதாசிவோகம். ஞானமுள்ள எந்திரமாம் சோதி தன்னை நாட்டினால் சகல சித்தும் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். Now make whatever you want as a matured conversation with those energies. If you want to have a wealth, command the wealth energy. If you want to have a relationships, command the love energy. In a matured way, from the matured cognition, have matured conversation. Om Nityananda Mahasadaशिवोहम्. Om Nityananda Mahasadaशिवोहम्. சீவன் விட்டு போகும்போதே வாழ்த்த பிணம் கிடக்குதென்பார். நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். ஆரும் இல்லை ஆகாய சிவத்துடனே சேருமென்பார். நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். கருவறியாமானிடர்கள் கூட்டம் அப்பா சீரப்பா காமிகள் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். மாடுதானாலும் மனிதனுக்கோ அவ்வளவும் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். நல்வினையோ தீவினையோ எண்ணமாட்டார். ஆடுகின்ற தேவதைகள் அரிய தந்தை நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். குறிப்பா எண்ணி தளமான தீயில் விழ தயங்கினாரே. தயங்காமல் பிழைப்பதற்கே இந்த சார்பாக நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். முன்னோர் கூடி மாட்டினார் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். சாத்திரங்கள் ஆரென்றேதான் பிறவி வியாசர் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். ஓம் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம். ஓம்
சதாசிவோஹம். தாரம் இப்படியே நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். உண்டாக்கி கர்த்தாவை தானென்று கபட நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். ஓம் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். சாத்திரத்தை பாடினாரே நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். நீடியதோர் ராவணன்தான் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். என்றும் நிறையருள் பெற்றவர் என்றும் தேவர் என்றும் அரக்கர் என்றும் மனிதர் என்றும் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். பாவத்தால் என்று சொல்லும் கட்டியனால் வேதமறு சாத்திரங்கள் வழிந்திடவே சொன்னதல்லால் வேறொன்றில்லை. நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். ஒழிந்திடுவார் என்று சொல்லி பிறப்புண்டென்றும் உத்தமனாய் பிறப்பர் என்றும் உலகத்தோர்கள் தெளிந்திடுவோர் சீடர் என்றும் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். ஓம் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். ஓம் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். ஓம் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். அதுதானாச்சே ஓம் நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். இலையில் நிற்பார் பாழிலே மனத்தை விட சுத்தியே அலைவதில்லை. நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். மோட்சம் தானே மோட்சமது பெறுவதற்கு சூட்சம் சொன்னே. நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். தள்ளி போடு காசினீர் புண்ணியத்தை கருதி கொள்ளு. நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். பலவேத சாத்திரமும் பாரு பாரு ஏச்சல் இல்லாதவர் பிழைக்க நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். நீரே பாரப்பானால் வேதம் நாளும் பாரு பற்றாசை வைப்பதற்கோ நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். ஒன்றை மாறி வீணிலே அவர் பிழைக்க செய்த மார்க்கம் தேரப்பா திருத்தெருவே புலம்புவார்கள். நித்யானந்த மகாசதாசிவோஹம். ஆரப்பா நிலை நிற்க
ஆச்சரியம் கோடியிலே ஒருவன் தானே நித்யானந்த ஒருவனின்றே மகாசதாசிவோகம் உத்தமனாய் பூமிதனில் இருக்க வேணும் அதில் சேரு பயிர் செய்ய நித்யானந்த பாழிலே மகாசதாசிவோகம் திரிவார்கள் திருடரப்பா தேசத்தில் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் அநேகம் கோடி வார்த்தையினால் திருடர்தானே நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் உணரும் போதே நான் என்றே கருப்பிடித்து வந்து நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் திருடனுக்கு திரியுமப்பா ஒருவன் உண்டு நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் என் மக்கள் நிலை நிற்க மோட்சம் தானே நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் மோட்சமது பெறுவதற்கு நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் ஏச்சலது குருக்கள் அது குலங்கள் கேளு எல்லோரும் கூடழிந்தது நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் பிதற்றுவார் அவரவரும் நிலையும் பாளையந்தான் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் மூச்சொடுங்கி போனவிடம் ஆறும் காணோட்சத்தின் நரகாதி நித்யானந்த பாச்சென்றே மகாசதாசிவோகம் வழி மாறி நிற்குமணி வழியும் காணார் நன்றாய் பாரே நித்யானந்த சாஸ்திரங்கள் மகாசதாசிவோகம் ஆச்சப்பா கருவுதனில் அமைந்தார் போல அவனுக்கே தெரியும் அல்லால் அறிவாய் பாரே நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் படைப்புகளோ பலவிதமாய் கோடா கோடி வீரப்பா அண்டத்தில் பிறவி கோடி நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் அணுவெளியில் உள்ள நீதான் ஆச்சரியம் புழுக்கூடு வலைமோதப்பா அண்டத்தில் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் மகாசதாசிவோகம் சத்தியமே வேணுமாடா மனிதனா சண்டாளம் நித்யானந்த செய்யாதே மகாசதாசிவோகம் தேவம் விட்டு நிட்டையுடன் நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம் பூசல் கொண்டு தர்க்கியாதே நித்யானந்த மகாசதாசிவோகம்
மகா சதாசிவோஹம். நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். அலைய வேண்டாம் தலையில் நின்று நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். மனம் முறுத்து மனத்தில் நின்று கருநெல்லி நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். துரியவென்ற பராபரத்தில் சென்று கூடப்பா துரியம் என்ற நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். நாடப்பா அவள்தனையே பூசை பண்ணே நந்தி சொல்லும் சிங்காரம் நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். தோன்றும் ஊம என்ற அமிர்த வெள்ளம் தேடப்பா இது தேடு நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். ஆமென்ற பூர்ணன் சுழுமுனையில் பாராய் அழகான நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். வீட்டில் காணும் பாமென்று நித்யானந்த மகனே மகா சதாசிவோஹம். பரமன்னல்லோ முதல் எழுத்தாம் பாடினேன் வேதாந்தம் பாடினேனே நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். அகாரமாகும் நாடுகின்ற பரமனதே ஓங்காரமாகும் நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். தாரையாகும் நின்றதோர் இடைக்கலையே நாதவிந்தாகின்ற ஓங்கார வித்தையாகும் நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். ஊனியதோர் ஓங்காரம் மேலும் உண்டே உத்தமனே சீருண்டே ஊடிப்பாரே நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். வெளுத்தில்லா அடங்கி நிற்கும் அஞ்சு வீடே நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். காணுமடா அந்த வீடே சொல்லாதே நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். நித்யானந்த மகா சதாசிவோஹம். நித்யானந்த
மகாசதாசிவோகம் யூனிப்பாராய் அறிந்திட்டேன் நடுமூலம் நடுநாடிப்பார் அப்பவல்லோ வரை நித்யானந்த மகா சதாசிவோகம் இருந்திட்டு நிசமான நித்யானந்த மகா சதாசிவோகம் சுழுமுனையில் ஓட்டி அங்கே காலை பாரா அடங்கி பாரா நித்யானந்த சித்தி மகா சதாசிவோகம் ஒரு மனமாய் சுழுமுனையில் நம்மாலேயானதெல்லாம் நித்யானந்த நாதர்கள் மகா சதாசிவோகம் பட்டன் சற்று கடுப்புத்தோர் நித்யானந்த இடைகளையில் மகா சதாசிவோகம் தேகமென்றால் உருகி போகும் ஆணவங்களானவெல்லாம் அழிந்து போகும் அத்துவித துரியாட்டம் நித்யானந்த மகா சதாசிவோகம் உணர்வுதானே உணர்வென்றால் சந்திரனின் ஓடியங்கே நித்யானந்த எழுத்தில் நில்லே மகா சதாசிவோகம் சிவனே உச்சி அகாரம் என்ன சூக்ஷ்மமாகும் நித்யானந்த மகா சதாசிவோகம் வீடு துணுவென்று சூரியன் தன் தூணின் நித்யானந்த தூங்கி மகா சதாசிவோகம் மூலமதை அறிந்துரைப்போன் குருவுமாகும் நித்யானந்த மகா சதாசிவோகம் யாவருக்கும் தெரியாதே அறிந்தோமென்றே அவரவர்கள் சொல்லுவார்கள் அறியாமூடு நித்யானந்த மகா சதாசிவோகம் சித்தியாமே சிவ சிவ ஓம் சிவ சிவ ஓம் ஓம் நம சிவாய ஹர ஹர ஓம் நித்யானந்த சிவ சிவ மகா சிவ ஓம் சதாசிவோகம் ஹர ஹர ஓம் ஓம் நம சிவாய நித்யானந்த மகா சதாசிவோகம் நித்யானந்த மகா சதாசிவோகம் மூலத்துள்ளே வேரெழுத்தும் வித்தெழுத்தும் இரண்டும் கொண்டு வித்திலே முளைத்தெழுந்து விளங்கி நிற்கும் சீரெழுத்து ஓம் நித்யானந்த மகா சதாசிவோகம். You can all open all your three eyes and manifest the powers. I bless you all.
Start manifesting from now. You will see you are manifesting so much. I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam. Sada Shivoham. The eternal bliss, Nityananda. Thank you. Be blissful.